Today we are going to know one of the parts of speech which is very important, that is verbs. Right? So as we know already, in parts of speech we have 8. In that, verbs are one of them. So those are, here verbs are classified into two parts. సో వర్బ్స్ని రెండు రకాలుగా మనం విభజించినాము. దాంట్లో auxiliary verbs and main verbs. So auxiliary verbs and main verbs. Auxiliary verbs up to 7th standard we call as 7th class వరకు auxiliary verbs ని మనము helping verbs అని అంటాము. Right? Helping verbs. So auxiliary verbs ni helping verbs అని అంటాము. And from the class 8th standard, auxiliary verbs are updated with their name, that is auxiliary verbs. And short forms వచ్చేసి దీన్ని ఏవితో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, దీన్ని హెచ్వితో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. బట్ ఇప్పుడు మనం ఇలా అనట్లేదు, మనం auxiliary అని అంటున్నాము. రైట్? లోవర్ క్లాసెస్కి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము, బట్ యాక్చువల్గా auxiliary verbs అని అంటాము. రైట్? కమింగ్ టు auxiliary verbs, ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి మనకి. కొంతమంది ఫిగర్ కరెక్ట్గా ఉండదు, కొంతమంది 20, 25 అలా వెళ్తూనే ఉంటాయి. బట్ యాక్చువల్గా మనం నేర్చుకోవాల్సింది హియర్ 23 auxiliaries ఉంటాయి మనకి. రైట్? ఈ 23 మళ్ళీ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ ఫార్మ్స్ డివైడెడ్ ఇంటూ అ ఫ్యూ గ్రూప్స్. అండ్ ఆ గ్రూప్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఏంటి అవి? బీ ఫార్మ్స్ ఫస్ట్. సో బీ ఫార్మ్స్లో బీ, బీన్, being, am, is, are, was and were. సో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని మనం బీ ఫార్మ్స్ అంటాము. సో ఇవన్నీ బీ ఫార్మ్స్ అందులోకి వస్తాయి. రైట్? అండ్ తర్వాత డూ ఫార్మ్స్ అంటాము మనం. డూ ఫార్మ్స్లో డూ, డస్ అండ్ డిడ్, ఈ 3 డూ ఫార్మ్స్ అంటాం. రైట్? తర్వాత హ్యావ్ ఫార్మ్స్. హ్యావ్, హ్యాస్ అండ్ హ్యాడ్. సో ఈ 3 హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అంటాం. సో ఇవి auxiliary verbs. అండ్ దీంట్లోనే మనకి మోడల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. వాట్ మోడల్స్ ఆర్? ఈ మోడల్స్ ఒక 9 ఉంటాయి. ఏంటి? విల్, వుడ్, షల్, షుడ్, can, could, may, might and must. సో ఇవి మనకి auxiliary verbs ఇంగ్లీష్లో. ఇవి మోడల్స్. రైట్? సో మ్యాక్సిమం ఇవి తెలిసి ఉండాలి మనకి. ఇంగ్లీష్ దాదాపుగా మాట్లాడ రావాలి, రాయ రావాలి అంటే, ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ బీ ఫార్మ్స్ అనేది తెలిసి ఉండాలి. ఇది ఇంపార్టెంట్. రైట్? సో బీ ఫార్మ్స్ గురించి సపరేట్గా వీడియో నెక్స్ట్ చేద్దాము. బట్ ఇప్పుడు మనం టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ గురించి నేర్చుకుందాము. దీంట్లో auxiliary verbs అండ్ మెయిన్ verbs. అండ్ auxiliary verbs వచ్చి 23 అండ్ అవి ఇవి. రైట్? కమింగ్ టు మెయిన్ verbs. మెయిన్ verbs are again divided into 3 types. 1, 2, 3. 3 types ఉంటాయి మనకి మెయిన్ verbs. దాంట్లో రెగ్యులర్ verbs అంటాం మనం. రెగ్యులర్ వర్బ్స్. ఏంటి రెగ్యులర్ వర్బ్స్? సో మనకు తెలిసే ఉండే వెబ్ ఫార్మ్స్ మీరు నేర్చుకునే ఉంటారు వచ్చినప్పుడు, కానీ ఇప్పటికీ నేర్చుకుంటూనే ఉంటారు. రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటి? రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటే మామూలుగా మెయిన్ వర్బ్స్కి మనకి ఎన్ని ఫార్మ్స్ ఉంటాయి? ఒక 5 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ 5 ఫార్మ్స్ ఇన్ మెయిన్ వర్బ్స్. ఇన్ దట్ రెగ్యులర్ వర్బ్స్ మీన్, సపోజ్ a verb form which contains their 2 forms are same. Suppose here I will give an example. A verb have, suppose speak, spoke, spoken, speaking and speaks. So those are the 5 forms.
and it is called 1, 2, 3, 4, and 5. And also we short formed as V1, V2, V3, V4, V5. And they have their own names also. It is called present form, past form, past participle, and it is present participle, and it is called S form. Right? Those are main verbs forms. And regular verbs mean these V2 and V3, if these two forms are same, are called regular. And here an example: walk, walked, and walked. So as these two forms are same, then work comes under regular verb. Like this, how many verbs that they contain? Their two forms V2 and V3 are same in forms. Those comes under regular verbs. And come to the second irregular verbs. As regular verbs have their two forms are same, irregular mean the same, those two forms are not same. And not only two, even three forms are differ. Those do, did, and done. Right? So there is no similarity between or among any forms. Right? Do is differ, did is differ, done is differ. No two forms are same, and there are no similarity, as those three forms are different. Their forms comes under irregular. Right? Coming to third, unchangeable. Unchangeable verbs. Right? Unchangeable mean their three forms are same in forms: that, hut, hut, and hut. So 1, 2, 3 forms are same. There is no differ in any. And like the cut and put comes under here. And here normally a few people say that catch, catched, catched. Actually, maximum fellows are they think that if there is any verb, if you want to make into past form, just if you add a d or ed form, then that's enough. That's what we listen. A few are catch, catched, like that, and teach, teached, like that. But actually those are wrong. Here catch and teach comes under regular, that cart, and teach, suppose teach, taught, teach, taught. So these are three types of main verbs which contains of five forms each. Depends on their similarities. Classified again three. Regular mean that V2 and V3 forms are same in forms. Irregular mean each and every form is differ. And unchangeable mean all forms are same. And these are main verbs. And these in a few tenses will come without helping verbs. Suppose simple present and simple past, there are no helping verbs we found. There are no auxiliary verbs we found. But in other tenses, these main verbs needed support of these. That's why these all are called auxiliary and also helping verbs, which helps to the main verbs to give the sense in a particular time, and called helping verbs as well, auxiliary verbs. Right? So these are the types of verbs, how to know, and forms must know. There are many people suffer that they don't know what is the past form or past participle forms of a few verbs, and even they don't know what an action called in English. So if we are very good at these verbs all, then it is easy to speak and write, especially spoken English, and also who are interested to learn and write something else in English. First, we have to know what it is called in English. Then we have to know what it is other forms, right? Then we have to know whether it comes under regular or irregular or unchangeable. A few people will use hurt as hurted also. I hurted. Actually, hurted is not there in English, just hurt, right? So like that we have to know. Then
we have to put into practice, then it's go on. So no one knows full of details in English. It's a process, right? Who knows more than remaining all become a teacher. That's it, right? So hope you have understood all, and we will meet in one more video that about details and the usage of auxiliary verbs, right? Till that, bye.